Baby, hello, nakupenda sana. Hello, mama, hello, wapi baby, mapenzi tamu. Hello, nakutaka sana. Oh, mama, oh, mama. Manze, kama kawaida, that song is Good Vibes from Zege de Longer and the Fusion Music Star. Hello to you na asante sana for joining us for yet another classic episode of the show. This is one of those episodes where we celebrate initiative because, as you well know, we are always about opportunities and encouraging every idea to beat unemployment out there. So our guests for this episode are two of our favorite online entertainers, and they have mastered the art of lightening people's moods in seconds. Msichana nimekuwa nikimtamani sana. Wacha leo niongee na yeye. Leo lazima niongee na yeye. Wacha niongeze pesa ndio nifikie kidogo tu pesa. Ameingia kwa hoteli. Wacha kwanza atoke kwa hoteli ndio niongee na yeye. Wacha sasa niongee na yeye hapa saa hii. Ama acha tu nikaongea na yeye ile side nyingine ya barabara. Na hapa watu ni wengi, watanifikiriria aje. Wacha nikamtime hapa mbele. Hey, manze, always good vibes to see fellow young people manze creating a space for themselves and conquering it. Ours sometimes is to look for them so that they can share with the world how they did it. The team from Tales from Crazy Kennar, Tales of Crazy Kennar, that is Bushra and the Crazy Kennar himself are in the house. Manze, asante sana. We'll be talking to them in a bit, but first, an eventful week it has been. We have a backlog of stuff from the week before, manze. How did we even not talk about teachers getting additional time in maternity and paternity leave? Female teachers will now be entitled to 4 months maternity leave, and male teachers will be given 3 weeks of paternity leave. Female teachers getting a month extra and their male counterparts getting a week. Week with double E, not the other week. Now, why, you may ask, as in, why did men get only a week extra in paternity leave instead of a month like the women? Well, for haters, the answer is very simple. Ili take time sana kujua hapo ndio swali imetoka. Sikuwa najua watu wanaenda wapi na hiyo story. But on the real, the time is based on logic. A woman can only get pregnant once in a year. Men, on the other hand, in fact, the 4 weeks male teachers are getting, male teachers will now get, is over generous because with 50 babies only, a man can be on paid leave for 3 years. Come to think of it, by the way, if Diamond Platnumz was a Kenyan, as a teacher he would make a decent income, decent passive income. Pesa inaingia tu, lakini hauendi job. Sorry, hauendi ile job umeandikiwa. Now, still on hospitals, the Nairobi hospital was on the spot this week after they announced a side hustle of laundry services. Watakuwa wanafanya job ya kufua. Now, I don't understand what the fuss is all about. A hospital venturing into the laundry business should be celebrated. That means, that's good news. It means that we are a healthy nation. Like, as in, wanaweza hata take time kwenda kufanya vitu zingine. Imagine, by the for real, pigia mtu si, Buda! Nikitoka uzi na kupigia. Ati maze pole man, pole. Wewe ni mgonjwa wapi? Si mimi ni duvet nimeleta. Maze. Niko Nairobi hospital. Si ufua poa sana. Isn't that good news? Maze hata unaweza relax. Fuchs man. Niko nafikiri unaenda kuwa admitted na pesa zangu. And by the way, come to think of it, imagine kuchangia msee pesa ati ya kohosi alafu mkienda kumtembelea na mafruits ni nini mnapata anakaushiwa trench coat. There's a disparity. Or better yet, unaingia consultation, unasema yote, maze mgongo, kichwa maumivu kila mahali, alafu unasikia, maze, si hiyo shati umeleta. Iza. Akiika buti uchanganya watu. Mi si doki, mi ni dobi. On a serious note though, kama hosi wanapiga side hustle livo, mtu akifuliwa nguo anaweza lipa na NHIF. Na usione kiburi ya mtu amefuliwa nguo hospitali. Buda come slowly, maze usinishike hivyo. Hizi nguo zimefuliwa na vaccine. You are messing with my healthy cover. In other news,
BBI collapsed again in Kajiado this week. Now, just 6 days after the launch of Bai Bridge in Kajiado East, the structure has collapsed after heavy rains this week, leaving residents stranded on either side. Bridge was launched just a week before and it had cost taxpayers over 100 million shillings. Na ikienda tu na maji hivyo. Kajiado governor has blamed God for the collapse of that bridge. Pundits and pundits on the other end claim that Kenyans are overreacting. Hiyo bridge ilikuwa imetengenezwa ya kiangazi, ni vile kulinyesha wakasahau kuianua. Now also, do you remember this viral video ya GSU? Well, this week the government announced that all the 23 former members of the Genje service unit have been retrained and sent on leave. This begs the question, is that what it takes to reform a police officer? Kupelekwa mapumziko? What to do with that information is up to you. Now that said, let's cross over to the other end of this short commercial break, Maze, for our conversation with Crazy Kennar and Bushra, Maze. See you guys in a bit. Asante sana manze. Welcome back to the weekend edition. I'm your host Dr. Kingori. Shonzito sana kama kawaida. Our guests for today are two young people who I believe we can draw a lot of inspiration from. This show has been inspired by the idea ya sahi world mali imefika wase lazima wajiandike job. Guest wetu wanajiita a name that they deserve, the content cartel. Crazy Kennar na Bushra are in the house. Usmile at least manze, uchangamke kama ile clip yako ya Manyundo. Karibuni sana, karibu Bushra. Karibu Kennar. Asante. Basi nilikuwa nataka utumie hiyo sauti. Unatumia hiyo sauti economical sana. Unafeel ni kama ukitumia sana itakuwa soprano. Karibu sana, karibu maze. Tumewaleta kwa show, juu tunaweza tanga kupiga story ya kujiemploy na kufungua channel yenye mnaweza kuwa mmeandika wasi job. I believe for purposes za kuverify hii conversation ikiendelea mbele, Tales of Crazy Kennar as a company mmeandika wasi wangapi job? 9. Mko watu 9. Yeah. Wenye kila mtu atacover bills zake na content yenye mna produce. Wow. Ndaka mkwako uko shule unafanya some finance? Yeah. Si ndio? Utatuambia something about that. Mi kwanza nataka kujua how comes MJ kosania do. Kennar, how long did it take before, because I believe when you're the head of the team, right? How long did it take before ujiambie hautangoja kuandikwa job, you can actually do something na content? After high school. Okay. Nilikuwa mwalimu by the way. Ulikuwa mwalimu? Yeah. Man trained teacher. Ana trained teacher wala kushikilia. Wapi uko? Kwa saizi mtaa. Mtaa wapi? Hii mambo ati mtaa. Ziko tu mtaa. Uko saizi I think saizi Lakisama huko. Kasarani. Okay. Yeah. So nilikuwa mode. Nilikuwa nachapanga wera pale. Alafu I think kuna kitu interesting nilikuwa nakumbukanga. Wewe teacher alikuwa amenipea job, so najua alikuwa analipananga ile anakusalimia, mnapatana kwa barabara, unaona ile design. Alafu anakushika hivi mkono. Anakuja. Kama ni hongo. Anakuambia jishikilie na hiyo. Anakubribe na pesa yako. So from hapo ndio at least nilikuwa na learning experience ya kuwork chapa shughuli, but I think vile niliingia sasa campus, yes, I discover manze nilikuwa na talent fulani, nilikuwa na talent lakini nilikuwa nimeanza kushoot but siku actually nimejua path yote 100%. Okay. So through meeting different people, bro yangu akaniingiza social media, nikapata na team hivyo. So nikianza actually ilikuwa ni kama na shoot because whether pesa ikuwe ama isikuwe nda shoot. Yes. Yeah. Passion sasa. Yeah. Wazi. Na Bushra, wewe as in wewe pia ulikuwa na path ya content ama ulijipata tu? Okay, mostly ni passion. Ni kitu nilikuwa napenda kufanya, but sasa nikapatana na Kennar, then the dream ikaflow. Na sasa mmeanza kumake do, unaona ukienda kutafuta job na finance ama qualified finance expert? No, I'll stick to what I love. I feel like I'm more of an actress kushinda
this other side ya finance. You're more of an actress kushinda hii side ya finance. Yeah. Now what does it take to put to keep the team together? Squad ya wase wa young wamejipata wanajua kumekidoa. What does it take to keep the team together? Actually, I can say it takes a lot. Living with people is can be of advantage na pia inaweza kuwa ya disadvantage. So depend na perception yako. So one thing about the Milan over the years that you must have the virtue of acceptance. Usingangane kuchange watu, unataka kuchange character hivi. So when you're working with your peers, ufai behave like you are more superior to them. Uanze kuwakanyagilia. Then I think the spirit of teamwork, when all of you understand that this thing is going to benefit us all. So let us put all our energies up because I believe personally I believe that great companies ilianzia such levels. Okay. So kwa hivyo ukiongea hivyo ukisema great companies ilianza such levels, mko na vision ya go beyond what is happening now. Yeah. Si ndio? Na expertise yako ya finance you play kwa content creation? Not for now, but in the future. But as a graduate. But it will play. As in hizo vitu zenye zote yule kwa do hujaipelekea kwa Kennar akikulipa? Ama mkilipana? Si like tukikaa pamoja yes to discuss. Unajua ile knowledge yenye uko nayo it will always apply. Say it come out. Okay. It will, but like ile specifically like I'm doing this. The overall budget, no, not yet. Yeah. Okay. How long have you guys worked together? It's been 5 years now. It's been 5 years? Yeah. 5 years? Yes. Like 5 years? For real? 5 years? Imagine. Wow, mazi, that's long. That's long. So mkimit ulikuwa usha join shule? And I think nilijoin nikaanza ku-meet watu one after the other hivyo. Ni career gani unasomea inaenda post Jubilee? 5 years kama ulikuwa shule bado na hujamaliza. Sikuwa na corona. Ikikuja kwa meeting kuna wase wengine tulikuwa nao high school. Kuna mwingine tulisoma naye primary. Yes. Kuna wengine tulikutana nao campus. So nachezea tu hapo. Sasa na how do you scout for talent yenye mnaweza work now? Let's say for example ulianza kama Crazy Kennar. How do you identify that Bushra ataweza ku advance agenda yenu ya ku reach hizo visions za kampuni? I think greatness as again as I describe that ukiwa mse great na uko na internal greatness automatically utaanza watu wataanza kuku-approach tu pole pole, utajipata tu nao because I can give an incident like for Bushra actually yako amekuja ku act. Yes. Beshte yake alikuja alimleta akuja watch. So in the period of watch mimi nikamwatch. Nikamwambia anaweza come through kushoot, anaweza come through kushoot. It is the same case that happened with I think Shiro. Yeye pia alikuja tu ni kama wala pita njia. Mnafanya kitu poa. Nikamwambia unaweza kuja ku act hapa. Akakuja pia akapita tu. Pita. Hizo siku ilipata tukitafuta mademba na hata kwa anataka kushoot nao. Tukiwa JQuad. JQuad kuna madem? Sorry. No, sorry. Mimi naongea kama mtu ajui, so unaweza ni correct. JQuad kuna madem. I think tukianza unajua one thing about great visions ni zikianza zinakanga ni kama zina future, zina mbele. Yaani hata huwezi ona. Juu ilipata kama I think tukiwa mimi na Stano. So nimeunda idea, nikamwambia Stano come to shoot. Tukasema hii idea tunahitaji wasichana wawili. Tulitafuta wasichana. So tulikuwa tunatafuta wasichana hadi kuna mwingine tulinoku wake tukamwambia unaweza shoot na sisi, akasema ningojeni peni 5 minutes. Mpaka wa leo I think bado. So ilibidi I think sasa ilibidi so juu ilikuwa character fulani tunahitaji tu ni kama na approach madem. So ilibidi tu time wasichana napita. Tuka act kando yao. Kuna time umefeel unajisikia kujua nasema kama wako wana do mlianza kuact kama hakuna do, si ndio? Kuna time mliai feel mnaweza quit? Kuna sometimes to feel evil, but sasa it's the passion that drives you. Like what are you looking at? What's your goal? Sasa unaendelea to keep doing what you're doing until the money comes. Okay. Sasa unaangalia pesa kwanza, passion then money. Sawa. And when life happens, say for example Bushra olewe, so mnaanza square one kwenda kuact na madema, ama sahi brand imegrow.
I think hiyo swali ni kama imekuhurt. I think kuna jokes upendanga kumake kusema that for example mtu olewa kwenda mtoi tuna recruit wa mtoi wake tails. So I think tunaweza recruit bwanake kwa Bwanake akuje akue. Wazi na industry pia iko na mambo zake. Wakenya pia wanajuanga kuamua time nyingine. Mimi na respect hiyo, the fact that come through, umeanza na kitu yako pole pole, umegrow nayo from scratch, na pia you form a team na mna grow mki-expand as a tree. Let me call it a family tree ya content, si ndio? Na ikikam nimeobserve kitu fulani. Content yenu ilianza kuonekana after Flaqo somehow, si ndio? Alafu nyi tena ikakuwa saa tena ni comparison. Flaqo na Crazy Kennar. How does it feel kuwa compared na Flaqo every once in a while? I personally believe that everybody is running his or her own race, unaona. Yes. And I believe that as long as sisi wote to entertain, then there should be no comparison, unaona. Si competition. Si competition. Na Tuko I think si wote tuna aim ku entertain Kenyans na the world at large. na mumai wako pamoja? Yeah, Flaqo tumewaka naye, tumechapa kazi. I think hata yeye anaweza kukuambia story. Tumekula pale kwa bed sitter for around 3 weeks. For some time. Yeah. Sawa, but so hiyo comparison haikuangi na affect ati ni aje nani better than mwingine? No. Na kama content na inalipa, so far mmeshavumilia kidogo, mmeshafika place yenye mme break even, si ndio? Kiasi. Nakuuliza, najua naweza muuliza directly, but kama content inalipa, mbona alifungua hoteli? The investment. You said Saju, you have this thing you're doing at you watching, you have to una focus to make the money iongezeke. Okay. And you have to invest. That's a very wise answer. What does that mean? What does it mean kwa tuseme kama Crazy Kennar squad, si ndio? Bushra akidecide sasa yeye anataka kuanzisha squad yake. When you are a father in a house na mtoto wako akigrow, aseme that anataka sasa nyumba yake, what you have to do is just to take that child, support the child. You don't see a jubilee moment within you. Napenda spirit yenu ya job kabisa. Na 5 years kama mmewaka pamoja, how do you separate personal life na inaitwaje na job? For example, selfish interest, Kennar. Let's say for example, at some point umefika, Bushra ameact kama bibi yako for too long mpaka you got tempted to believe wewe. 5 years is a long time. Labda hata mmesha marry na mka break up, but you guys will tell us how do you manage that? Issues kama hizo zinaweza come, but wanasema one thing I believe is that discipline. Kila msee anaweza kuwa na temptation, but how disciplined are you? As in, what you basically mean that dame una date lazima understand that lazima uhang out na Bushra ndio umpeleke out. Umeipata. Wewe sister Bushra. Juni nyinyi ndio mko kwa show na nyinyi pia the most familiar faces that tales of Crazy Kennar. Na najua mmekuwa na deals, si deals, requests za hey ni aje nataka kuact. What do you tell mtu mwenye anataka kuanza content sai yeye ni dame anataka yeye mazee lazima kuwe star? Si lazima uanze from somewhere. So kama you have passion in this, fanya hiyo kitu hadi ifike point yenye people will see you and they'll give you that job. One thing I will advise that person ni at least learn how to communicate na to understand the people around. Alafu mwisho think I'm a very good Christian and amwambia aekele Mungu mbele. You are a very good Christian. Strong. Hiyo clip yako ya manyundo inamaanisha that's where you separate. Nice. Struggles za madem na machali ni different. What's your biggest struggle? I think watu wanaonanga ni kama you just slip your way through to the top. Mostly kwanza kwa entertainment industry. Yeah, but so they don't know you have to work. It lazima ikuwe legit, see ati what they think. So how do you kill that narrative? You just keep working. There's nothing you can do. Kila mtu akona perspective yake ya. Kuna content mumai do wase wakaikataa ukafeel nyia mjui jokes. Naona kila content inakunga na audience yake.
Unaweza pata hii content ya kufurahisha but imefurahisha mtu mwingine. Kitembea hata saa zingine nikiwa kwa ushago content nyingine hata ikufurahisha watu wengi. Hiyo yeye ndiye anamfurahisha na kuambia niendelee kunitolea kama hiyo. Umtolee ingine. So kila content iko na audience yake. Wase wengi wamenikuta nayo personally. Yeah, mazi nataka kuanzisha YouTube channel mazi. Kuna msi hata anaweza taka very weird requests za unaweza fanya hii YouTube channel yangu ya mke nianze kulipwa. Does it pay as much as people imagine it does? Naweza sema nalipa but I cannot rely on it 100%. Juu revenue za YouTube hazikuangi like 100% stable, unaona. Si consistent. But inalipa. But before aanze kulipa. What's the process like? I believe this is information ya mse fulani ako na a few subscribers anaweza taka kujua. In what you have learned, how does it work? Over the years nimelearn that kama umetuseme mimi nimeamua kufagia. Nimepewa kifagio nifagie hapa. Yes. Hata kama wewe ni presenter au ni cameraman, let me love what I do until siku yenye hata mimi pia nda upgrade. Yes. So I think nikitumia analogy na come in sense that kama msee ni YouTuber tuseme ameanza ku create content maybe a lifestyle. Sasa anaweza angalia Kennar za comedy ndo zinaenda, wacha mimi nianze kupiga comedy. Anaona comedy song. What if nianze kupiga ball? By the time atakuwa ana move hivyo, msee mwenye alikuwa ameanza lifestyle at that time within 5 years hawezi impact. Ndio nasemanga ukianza don't look back. Wewe endelea hata kama uko mtu mmoja. Mnaekanga content short like I don't think you've done anything past 3 minutes. Tumefanya. Mostly zinakuanga 1 minute. You guys when a minute man lazima dakika moja. Ki content when the wampora of content. As in dakika moja mmefunga. Now when it comes to, do you see yourself ever looking for a job? Unafanya actuarial science, ndio? Yeah. Do you see yourself looking for a job na hiyo line ya kitu umesomea? Yeah, I'm already, I know, apart from doing comedy, actually, I told you, tukikutana pale nje that I'm an entrepreneur. So I think in future I'm not looking for a job. I'm creating a job where I can become a CEO. Nice. Yeah. And that's the spirit yenye tulikuwa tunafanyia hii episode. Wewe pia najiambia with what you're doing in finance, what's the unique thing you've learned about money? That when you invest, you get more and more money. Naitawaisha. And invest when you're young. Invest when you're young? Yes. Now, any new concept as far as investment is concerned? Anything you have observed kama trend? The money market. The money market is the one which is growing. Na Bitcoin and Forex. Yeah. Una believe people Bitcoin? Are investing there now. You think Bitcoin will be something sustainable? Yeah, it's the new currency. Tuseme. You believe that? Wewe unatambua Bitcoin? Yeah, nimesikia. Sawa. What do you celebrate decision most ndio mfikie hapa ati sahi content cartels, ndio? Personally, what do you celebrate as a decision you made that changed your life? That I met Kennar. That you met Kennar? Yeah. Wow. Mtu akakata hiyo part peke yake anazafikiria ni wedding show. Hiyo day as in ulijipataje na coincidence ya life that ulikuwa unaenda na best yako alafu Kennar? Actually sikuwa niende. Niyo friend yangu alikuwa ni insist twende tu tuone. Wow. Muende muone nini? Okay, alikuwa na shoot. Twende tu like ilikuwa tuna shoot kama students. Okay. Sasa alikuwa anataka more people. Ndio sasa kaniambia I have a friend mwenye ana shoot nini, twende tu tuone tutakuwa ka students. Okay. Mtakuwa ka students. Na wewe wakati walikuwa na camp ulikuwa umeinvite huyu mwingine akuje act ama akuje tu kama extra? Ile best tu nilimwambia wewe come tu. Na kama na madem. Nimwambia akuje solo. Akuje solo. Yeah. Akakuletea one of the strongest members of your team. Yeah. So unaona the importance ya kukuwa na mtu mmoja kierere kwa squad yako. Unaona kierere ya best yako sasa imefanya tuko naye hapa. Na hizo ni kitu moja sija understand. Coincidences ya life. When decision gani you celebrate sana ulitake? Na hiyo post umekaa nayo iko na mambo mob sana.
I think decision nili make ni ile ku break from ile najuaje. I think life ilinichonganga design fulani ya kunionyesha that anytime I start something I'll never look back. Kama na film say labda mimi siwezi mpatia ama akona platform yenye anaweza fit kwa platform yenu, is it okay if I refer them to you mwende mrefine? Unataka kutupea referral? Naweza refer mtu akuje kwa kampuni yenu? Unaweza mrefer to at least ufanye internship. Na just to be psychologically prepared, anafaa kupiga miaka ngapi before alipe mshahara? Referrals are open. Yeah. Asanteni sana, wapi makofi yao? Utapita Tales of Crazy Kennar on Facebook, Tales of Crazy Kennar on Instagram na YouTube pia. Maze wanafanya content poa sana. Most of their video clips mtakutana nazo on WhatsApp, but support. Hata biashara zao, kitu yote umeona, support. Maze these are young people doing big things vile nimesema. Na hii story ya unemployment crisis, ukiona mtu yote anataka kukimbia na kitu ya maana yenye inaweza fungua opportunities to other people, support them. Asanteni sana. Now that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.